opportunity that we can't pass on. The Kings? E ngā mana, e ngā reo, e ngā pari ka rangarangatanga maha o te mutu. Tēnā koutou katoa, tauti mai rā ki tēnei o ngā whakapāhotanga. Ki runga i a tiriata o tira kia whakata Māori e whakatairanga hia ana i te ao hākina kina mo te hunga rangatahi. Ladies and gentlemen, welcome to this broadcast on our Whakata Māori YouTube channel that's celebrating youth sport. And it's a privilege to bring you coverage here on Māori Plus. I'd like to acknowledge our Kai Tautoko, our Huruhuru, New Zealand Carbon Farming, Apollo Projects, Caltex, Baileys, and those that contribute to showcasing rangatahi sport. It's been a privilege. I've got a beautiful day here at Ngā Puna o Waiorea here in Te Puku o Tāmaki Makaurau. What a great opportunity to celebrate a sport that doesn't get much coverage here in Aotearoa. Certainly our Māori uri, our Māori descendants. Our first game up, game 1 out of 4. We've got a combination of two representative Māori teams, Tuakana Taina versus two New Zealand kapa. Obviously under 16s and under 19s boys. There's he whainga matua, he pai tawhiti kei moi te aroaro. Ara te whai wāhi atu ki te tihi o ngā kapa. E peka atu ana ki Hawaii. Hei te tau e tū mai nei. So big mihi to those that have contributed towards the development of these young men, their schooling responsibilities and also their sporting opportunities at the high schools that they represent.
ke poraka kākāriki me ki te kapa Māori. Māku te tihi rārangi ingoa e whakatairanga. Kātahi ka whakawhiti atu te rākau kōrero ki taku huapā pāho ara kia Wiremu, mānā te kapa New Zealand Secondary Schools e tuku. I mui tēnā tikana kia mihi a kahi. Bit of a buzz here in the hot sun jamming on the one mic, but it's a privilege to have you join me, Brian. I look forward for the opportunity to celebrate our youth and this awesome game of poiwhana. Tēnā koe. Tēnā koe, tai o tira, tēnā koutou e ngā kaupakarongo i tēnei rā. Ia tāhua, te rā nei ki tāma ki makaurau, e piti ana te rā, a patua a rehua. Kei te riri ngā kai tākaro i nai nei, ka whakahoki ki a koe o hoa. Tēnā koe. Tēnā koe Wiremu. Oti rā, tikana kia mihi a ngā kaiwawao, ngā referee, ka re roa ka whakatangi hia te pūtātara, kia timata hia tā tātou kēmu. Over to our New Zealand Māori squad. We've got Nevo Zerero, no ngai te rangi, no Ngati Kahungunu anō hoki, ko Kere Homa Snowden, ko Sam Littlejohn no Tūhoi, ko Jed Petitcourt, ko Joseph Matthews, Joseph McKenna, Elvis Noonan, Bronson Katu, Shaquille Pickering, Cameron Orchard, Kaya Mataira, Sam Wynyard, Jakaya Anik Bow, Mani Niko Tarawa, Nico Rangi Hayata, Mahaki Pomare Rakena, coached by Darren Orchard. E hara I te mea ka kore au e whakahuahua I ngā iwi katoa, I ngā kāwai whakapapa a tēnā engari Wainganui te kēmu, mā māua ko Wiremu o rātou hononga, ki o rātou maunga, ki o rātou awa e whakahuahua. Tēnā koe e luan, ko tīmata te kēmu nei, anei te tīma Māori, tata ki te kōrā, e whana, kātahi ka kōrā, te tīma Māori, ko tahi ki te kōrā, ki te kore, tēnō tere tēnei, tīmata o tēnei kēmu ne, tēnō tere, ko wai tērā, kai kōrā ki reira. E aua engari e ohorere katoa na tēnei o tī rā te minenga e mātaki maina mo te tere o te koura kua tutuki hia e te kapa Māori e ki. E ti iho pēr I te toru te kau hekona. Ko ia pēr te rekota o te ao. Te tere o te koura tuatahi. Kātahi te takoto ranga o te manuka ko tēnā e hoa. Ko whai wāhi kōrero ai ki tetehi o ngā pāpā o te kapa o ngai Māori e mea nā. Hari te mea kua rahi ngā whakaharatau, ngā whakangungu e Wiremu. Heoi anō, the secondary schools have had plenty of opportunities to train together. Our Māori just show up to the hakari and they have a feast. We'll make sure that we've got the right goal scorer. To my understanding, it may have been number 17. Mahaki. I'm sure he's from Hauraki, isn't he? Nah, stop it. With the ball at the moment was the New Zealand Māori, hoi anō. Ko tā koha atu te whitu paoro nei, kai te pāhi. Me rawe te tiaki hoki te pōro. Ki hai te kaiwawao I tuku I titihi hāmene. Engari, me rawe te pāhi whakamua is a great through ball there from the New Zealand Secondary Schools team. I'll pass it over to Wiremu. Mana te whakamāramatanga mo te āhuatanga ki te Secondary School South, bro. He pōhehe no etihi ki te South Island ke, engari ki ngā kōrero. Below Waikato over the Bombays is considered the South Island. But like those that are from Te Taitokero, thinking once you jump over the Harbour Bridge, you're in Northland. Hoi anō. Just going to pass it over to Wiremu now to acknowledge some of the names and some of the players of our Secondary School South team. A reminder that they're only under 16. Some of these kids already look like they're ready for the EPL. Tēnā koe luan.
Anei ngā kai tākoro mo tēnei tīma o ngā kura tuarua. Ki te tonga, ki taku mōhio, mai Waikato, te Waipounamu, tērā te rohe o tēnei tīma. Ko ngā kai arai, ko Sam Moffat, rawa ko Henry Moffat, ko Xavier Gazzard Stake, ko Jordan Robinson, ko Sam Drake, ko Grayson Kettle, ko Richie Samus, ko Charlie Hale, ko Dante Pickett, Hamish Clark, Wyatt Barella, Joel Penu, George Fulalaw, Hugo Cradle, Lockie Joe, Callum Lansdowne, Dylan Pearson and Dylan Gold. Ko rātou te tīma, e tākaro nei nainei, kei te tīma Māori, te pōro, te puikiri, e pāhi ana, te taha mātou, hoki ki muri, te kai ārai, te pau o te tīmara. I nā nei ka neki hea te pōro ki te taha maui. Kei te āta pāhi e nei kai tākaro, ki te chaki te pōro. I nā nei ko puta ki te taha mātou, te re te oma, te tērā tama, te nama iwa, o te tīma Māori. The Māori team have the good hold of the ball. Go Sammy, go Sammy. Keeping the pressure on here. A lot of possession for the Māori team in the early stages. Te ahua nei. Tino kaha e tēnei tīma. Oi, kātahi te whanako tēnā. Tata ki te kōra engari. I hopu te kaiari te pōro. Nai nei, te tīma, te South tīma, te pōro. Tino wera te rā ki konei. Karaha ki ngā kai tākaro katoa. E mawana te tīma o ngā kura tuarua. I ngā kākahu pango. Te tīma Māori, ngā kākahu kākāriki. Tino mihi ki ngā kai tautoko. Ko tēnei rā, ko Baileys, ko Caltex. Whakāta Māori. The ball now is with the goalkeeper for the Māori team. Big kick forward, controlled well. Let's go, Mahaki! Searching for space. Ball is turned over, but one back quickly by the Māori. Oh, takateta, he's a little bit of a stumble. Can be a bit slippery, this turf. Te tāhua hoki o te whira ki konei. A new turf has been laid recently here at Western Springs. Great surface to play on. Te ahua nei. Oh, he mamai me ka taka. Waho te pōro, I whiua ki roto. Referee blows his whistle, looks like a foul throw there. Ko te tikanga whānau mā, mehe mea ka whiua te pōro ki roto. E rua ngā waiwai ki runga I te papa. Ki te kore, ka whakahoki te pōro ki te rātu tīma. So a bit of a foul throw there from one of the kai tākaro e te tīma Māori. He lifted one of his legs as he was throwing, and the ball was given to the other team. Ai,
a bit excited. Tērā pēr, I whakaaro e ki rongi e te atamira, mahi te kapa haka. Engari, te poi whana, waiho te ngā waiwa e rua, ki rongi te papa. Pai te rutu, strong defence there from the South team. And they have now the ball on the right-hand side, attacking the goal. Good clearance from the centre-back with the team of Māori. Impressed there well with the quality of both sides. Obviously early stages of the game, but showing some great attributes and skill sets from both sides. E mihi ana ki ngā kai whakahaere, ngā kaiako, o tira ngā kahui tautoko, i ngā kapa e rua, te āhuatanga, whakaako, whangungu, whapakari, ka mutu ki ngā kura. E kura aina ana e nei tamariki, i ngā takiwā huri no I te mutu. Good Nice. Very he koanga ngākau e hoa. Seeing our Māori represent themselves in this type of sport, the sport that is celebrated worldwide. It's nice to have a Nice. kanuhi mangu, he ira Māori, he uri Māori, e whakatairanga ana I tēnei āhuatanga. So big acknowledgements to the maunga and all the awa and the marae that these young men represent. Haunga no te kapa Māori, engari ko te tīma no Aotearoa ki te tonga. One way to certainly acknowledge the treaty is by putting on showcases like this, my cuz. Certainly a hot topic at the moment with the hui āmotu that went down in Tūranga Waiwai on the weekend. And with our officials, dignitaries and whānau down at Ratanapa at the moment. Yes, probably not a time to talk politics, but hopefully there's some resolution and acknowledgement of our official document in the right way to ensure that we are supportive of one another going ahead. Aha kua kōwai, kei te arahi kōwai, kei te kāwana tanga. Morere mihi ana ki tau tātou horonga tāngata I tēnei ata. As you said, bro, rangi mokopuna ka tika. Sun is shining, the weather is sweet. This is our first goal scorer, Mahaki, kei aia ngā pūkenga. He waiwai hangi ona. Anō nei he tīrai raka. Oh, yeah. Beautiful cross there. Nice, bro, nice. Just no one could put a hongi on it. Me matara te kapa Aotearoa ki aia ki a Mahaki. Kia mohio ai koutou e mātaki-taki ana I te kāinga. Ara ko tamanui tērā e whiti mai ana. O tira ko tāwhiri mā te pupuhi ana ki ngā tuara o te kapa o Aotearoa. Scotty would know what type of weather it was. Hey, cuz, give us your rendition of Scotty's. Is it a sou'wester? How many knots? Ia ua. Tarau I te mango, te huarere. Hey, drop back now. Ai, tika tau kōrero e tai. Ngā whakaro ki te hui a motu I tērā wiki. Ia nai nei tonu ki rātana pā. E hui tonu te iwi Māori. Sam, come in. Sam, come E in. whakakotahi. Because he's not there. E kōrero hei wānanga. E hanga huarahi pai. I ngā rā, Yeah, ngā come here, marama, come here. ngā tau e tū mai nei. Come here. Te ahua nei e tino kaha ngā pukenga o ngā kai tākoro Māori. Tino taki nai nei ki te kōrā no engari. Lost control of the ball and now the South team have it. Nice clearance from their goalkeeper. They've turned over the porui nai nei.
Ki nui a mātou ki tēnei taha. Ka chaki te tīma Māori I tēnei poikiri. Ngahu mai ana ngā hua. O te haratau ia te rā, I tēnei wāhanga o te tau. Te rā te raumati. Tēnō tata te tīma no te tonga. Ki te kōrā, engari, I pā te pōro, ki te pau. I have to be transparent here with him. The extensiveness of my football career is a bit of FIFA on the PlayStation 5 for a few years. Here, no, I kurainau, I hato petera ki te taone. I went to St. Peter's College and football, soccer was a huge component of their sporting opportunities. Mount Albert Grammar, Westlake Boys, St. Kent's. These were some of the dominant schools of secondary football, certainly in Auckland. Don't really have the background of what schooling these boys go to, but certainly I'm sure that they represent some of these kura that have huge mana in this game. You seem to know a bit more than me, my cuz. You must have had a few more games on the PlayStation, or tell us when you represented the first 11 back in the Raz. Tēnā koe, bro. E tērā me te PlayStation, bro. Kari tu atu ki te PlayStation ki te whakahako. Ki te ako I tēnei kēmu. E kai tākoro o mea tēnei. I au e rangatahi ana. E ari au ki te karati o pōneke. I purei ki reira. Muri I tēnā, ki pōneke tonu ki reira ko Miramar Rangers, me te tīma o pōneke. Muri te kura tuarua, tohu wai marie, I whiwhi tētahi karahipi ki te kātu ki Amerika. No reira, ko tēnei te tino kēmu ki ko tēnei mea te poi whana. E rawe ki au ki te rangatahi. Enei kai tākoro Māori. E o mana, e tākoro ana. E tai he maha te Phoenix, te Wellington Phoenix ki Aotearoa nei. Ngā tīma o te A-League ki ahi te reiria. Amerika, te Premier League. Ingarangi, there's lots of different avenues for these boys. As we see the South team have a good chance in front of goal. Saved by the defender. The shot beat the goalkeeper, but luckily we had the defender on the line that saved it for his team there. Good chance for the South team going in there. So just saying there, te whānau, these days a lot of opportunities for our young players to play professionally here in New Zealand with the Wellington Phoenix, with the other teams in the A-League. There's another A-League team coming here to Tamaki. I'm sure the brother here, Lewin, will be down there. Shared off in the last 10 minutes. Supporting that kaupapa. There's scholarships to America for the boys so they can continue their education. On top of that, if they do look to go professional, there's countries like England, the Premier League, lots of clubs through Europe. And te ahua nei, e orite ngā pukenga o enei kai tākoro, ki ngā pukenga o ngā kai tākoro, no peina, chamana, ingarangi. As we see the South team another chance, but the ball well collected there by the goalkeeper. So the skills on show here, te whānau, high level today, a very high level. You can see a lot of the players, good close ball control, patience when they've got possession of the ball, looking for their opportunities. And as we know, ngā kai tākoro Māori, natural athletes. And we see the team from the secondary schools on the south, very well organised, trying their best to disrupt the flow and the rhythm of this game. Tēnā koutou te tini me te mano e mātakitaki mai nā ki runga I a whakāta Māori te teihana tiri ata me ki. Tēnā whakamarama hia, whakamohio atu rānei
Ki o hoa. Ki ngā whārangi pai tukutuku. Kia hono anō ki tēnei o ngā whakapāhotanga New Zealand Secondary Schools Football Mini-Series. There's a whole 69,000 of you watching at the moment. Nei rā te mihi kia koutou kua tūhono mai nei. Thank you for jumping on and profiling our rangatahi sport. Rob Waddell is one of the po behind this kaupapa. Obviously a gun kaihoi o mua. He's joint with obviously a few partners, a few ventures to not only profile poiwhana, but many a sport that don't get the accolades and the acknowledgements that they deserve. The likes of touch, sevens, tag, even badminton, poitukohu, basketball, nitiporo, aha no atu. We're certainly blessed to have his relationship with Waikato Māori. Because there's a saying that kids that are in sport, wiramu, they stay out of courts. And it's not the basketball court either. And so I'm getting a bit long in the tooth at the moment, 35 years old, but I still have friends that I played in the under-6s with. And so lifetime friends, when you go to battle, when you represent your jersey, you keep some strong relationships and keep the brothers accountable as they become young men. So there's a lot of gains, not only on the field, but off the field. And I'd like to continue to thank the coaches and the parents and the organisers for allowing this opportunity for our kids to have a bit of fun with one another. And like you said, Wiramu, it's certainly an opportunity to create a career with. A cousin of mine, a tuakana of Nico over here, his name is Kaya, who went to St. Kitts. He's one of the ones that you were talking about. He's well enough to get a karahipi to go over to the States and play footy. And obviously study a particular career too. That's Nico Rangi Hayata no Ngati Tūwhare Toa, Ngati Maru, Ngati Toa Rangatira. Te tana teina tēnei. I think that was okay because it's a Māori team and the shoulder charge, the Carlo Park coat hanger must be allowed. Not the biggest Māori, my little nephew of Nico, but he'll katuhia tērā ki te rai. Ka kore ia e ware tērā ahuatanga. Nice goal kick there, over halfway, with the wind behind the backs. Bit of justice there, I think. Johnny on the spot, our referee, kai wawao ki tēnei taha matau. Koutou e mātaki maina. We've got a large budget here with 2 commentators, 1 mic and 1 camera. Yous that are watching online, just a reminder, our Māori team are in the green jersey, running from right to left. Oh, great opportunity for our kapa Māori to put goal number 2 on the board. Had a shot. He whana kokona te haere ake nei. Ko wai tērā haika. Te kau mā ono. Ko Jakaya. Jakaya Anink no Ngai Tahu. "20 minutes or so, I feel, into the first half. 27 minutes. Hea te roanga o te kemu, Chief. Tōna iwa te kau miniti, waru te kau rani. Kapa he whā te kau miniti te roanga o ngā wahanga. Mō reira, neke atu i te kau miniti e toi mai ana I tēnei wahanga tuatahi. He whaenga nui tā te kapa Aotearoa kia whakahoki I ngā kaute.
as our Māori team will be hoping to get to the halftime whistle. A goal in front. However, our New Zealand secondary schools team from the south are hoping to try and reply before the halftime whistle. Why not? Substitutions. These guys are only under 16. They could play hours on end. It's a good sign to see that the coaches are rotating the bench, unlike other divisions where the substitutions tend to come on in the last minutes of the game. So it's pleasing to see that there's a bit of turnover on the play rifi. Nei te tīma Māori, mahaki tēnā. Tino kata. Te rotu I te waha. Ui, he whanaki te kōra engari. He huki te kaiari, te pōro. Another good opportunity there for the tīma Māori. Bit of a breakaway. Just didn't quite get the rub of the green there. Couldn't quite get the ball to settle as he went to shoot. But that boy Mahaki has shown a lot of good skills here today. Early on, he was the first goal scorer. Aroha atu ki ngā whānau e whakarongo ana. We haven't got all the numbers for all of the kaitākaro today, so just please bear with us. And as we receive a good chance here for the team of Māori. Oh! Good chance there for Jakaya. Very close, just tried to place the ball in the top corner. The top left corner, and just a little bit wide of the target, but again, he tohui pai tēnā, another good opportunity, another good move, another good build up there from the tīma Māori. So just saying e te whānau, we are working on getting accurate information with the players' names and numbers so we can accurately identify who they are. Bit of a kōrero happening in the middle here with the referee. Looks like Mahaki's having a bit of a chat there, just asking a couple of questions around how the referee saw a couple of those moments there. Well, that was Cameron Orchard having a bit of a kōrero. Some good leadership, just have a bit of a kōrero with the referee, asking for, well, that was Mahaki, what he is seeing, and then he can koro atu ki ngā kaitākaro katoa he can share with his teammates. Ahua te community kei te toi. About 10 minutes left in this first half. Big day ahead here in Tāmaki Makaurau. Te te kaumatahi kraka, ta tū tete atu kēmu. Another game at 11. E paku whakatā. Then we start again, rua kraka, 2 o'clock, and then 3:30, the last game of the day. So mehe mea kei tāmaki koe, nau mai hara mai. Come down and check us out, have a look. Some great talent on display. Mehe mea kei te kāinga. Tune into Whakaata Māori, YouTube. Share the live stream to your friends so they know and they can watch too. Ko ngā hararei kura tonu, still the school holidays. So ngā tamariki, ngā rangatahi ki te kāinga, ngā takitaki mai, maha ngā pukenga, o ngā kaitākaro, tāhua, te ahua o tēnei tōna mana, tēnei whakataitai, I tēnei rā. Recover now, Māori, recover! Aira, e te tuakana e Wiremu. Ka tautoko pau te kaha ngā kōrero kora hia e koe. O te kaunga. O te tāgaro. Ko Nikau tēnā. Ko Nikau, te whanaunga no Ngāti Maru, Ngāti Toa Rangatira, Ngāti Tūwhare Toa. Ara ona mātua e umere mai ana, e haruru mai ana. Top bin. Right corner, I hope our cameraman got that one. Yeah, we'll throw to a replay, super slow-mo in a sec. But yeah, like he said, for the Wiremu, e hararei tonu ana ngā tamariki mokopuna. Why not? Get them outside.
come and celebrate our rangatahi sport here on Waikato Māori. Tikana kia mihia. Ngā kapa e rua ahakoa ko tetehi e anga whakamua ana, ko tetehi kei te ngana tonu. Te tikanga ia, ko te kapa o Aotearoa, kei taumata anō, hoi anō. Ko nei a ngai Māori e tiaki ana I tō rātou mana motu hake. My son's coming out in for game 2 and 3s. We're very much a rugby league family, but my boy's 6 and he's fallen in love with PSG and Ronaldo and Messi and Neymar and all these guns that he's looked up to, and I've had to sort of accept that as a father, and we've sort of taken him to football. We've taken him to football practices, bro. And yeah, straight up, I mean, you learn a range of skills, and they can benefit whatever sport. So big mihi to our teams and our parents that are there getting our kids into this awesome momo ha kina kina. Rua ki te kore ngā kaute I tēnei wā. Ko te kai piro tuatahi ko mahaki, ko te tuarua ko kaya. Lost his shin pad or his cell phone there that he must have been taking selfies on. Some of our minenga, our kaimātaki may be impressed or not so impressed with our referee, but I think he's been very lenient. Ko etihi o ngā referee he kaha no rātou ki te whakatangitangi I te wihara. Oh. I think that one must have been a bit of a koha. Really enjoyed this first half, being able to call with Wiremu and his mātauranga around the game, and obviously the opportunity to celebrate our reo Māori as two reclaimers of the language, bro, 2 second language learners. The opportunity to be able to celebrate our reo on a stage like this in a arena of sport that we love is very warming. So with the people that are watching and listening online, Waikato Māori are big backers to this kaupapa, and we unapologetically are celebrating our language, one of the official languages of Aotearoa. So bear with us as we try and reclaim our language and help grow your understanding of our reo too. Ai rā, bro, tautoko ngā kōrero, ahako ngā hapa, kei konei maua, he tautoko ani tēnei kaupapa. Ai te iwi, mehe mea, kāre anō koe ki aku I tēnei reo rangatira. Mehe mea wāte ana koe I tēnei tau. Haere ki tētahi whare wānanga, tētahi kura reo, o ki kito o rānei marae. Go, bro. E te iwi, you haven't had a chance yet to learn our language. Yes, boy. But maybe you're looking for a bit of a tohu, a bit of a sign. This is it. If you have an opportunity in the coming months, weeks, sometime this year to learn our language, karafiua, get out there and learn. We've got the team of Māori now on attack. Great shot, just a bit of a stumble as he went to shoot. Another chance there. Good shot there from Shaquille. Bit to the left. Ioi. Te haere tonu ngā tīma. They're both still probing. Both looking for opportunities. Finding that space. E toru miniti kei te toi pea. About 3 minutes to go in this half. Very common for goals to be scored in the last 5 minutes of each half. So
just get a feeling here if one of the teams does get a goal, it's really going to influence the second half. I think if the team of Māori can get one more before half time, it's going to be very difficult for the South team to come back in the second half. Apati ki tēnā, he mea ka piro, te tīma o te tonga. If the South can get one back, then a 2-1 break at the half time can be very dangerous. So we'll see. Ko Waikato, soon we will know as we head into the half time break. Both teams looking fresh. Both teams still looking for opportunities. Te Aki Aluan, e whānau Riki. Tāna, they're a league family. Kei te huri te ao, te tai, te ao. E rawe ki te kite nei rangatahi me ngā, ki te rongi ngā kōrero. I kōrero te Ketia Lewis of the kids, our Māori kids, giving different sports a go. We've seen what Stephen Adams has done in the NBA and what that's done for our Māori basketball players. I te timatanga o te wiki haere ki Rotorua, ki tērā tōna mana Māori. Rawe atu ki te mātaki i ngā pukenga o ngā kaitākaro. Me te iwi Māori hoki, e tautoko wana i ngā tamariki. Ka re kore ka Haria Lewis ki te mātaki i ngā wās. I tēnei tau, ko tēnei te tau e hoa. Tau atu tau mai e hoa, ko tēnei te tau. Tatari tonu ana te faithful, ka hikina e ngā tamatoa te taonga matua. He oti anō, ko Waikato mōhio, he koanga ngākau i eke te tīma ki te toko whā i te rātau. He koanga ngākau hoki mena ka eke te tīma ki te toko waru. E pehe e kore ai e tautoko i tō tātou tīma. Great confidence, this New Zealand Secondary School South team. For some long bombs out of the box. It's a very special space to see our Mātā Muri behind, going through some drills and some opportunities to develop their game, not only on this field here, but the following fields behind them. There's some clinics for our younger kids to grow their skill sets and capabilities of this great sport. Whai muri mai tēnei ke me ko ngā tuakana e Wiremu. Ko te hunga heke iho i ngā tau, te tau mā iwa te pakeke. Ara haks, ne ki ko mahaki. Keep with them, Nico. Kia tūpato ki aia. Good defence there by Jordan. The right defender of the New Zealand Secondary School squad. It's a proud time to be a kaitautoko of this type of sport, with the Wellington Phoenix doing so well in the Australian League. 2-0. A reminder of the score. Probably 2 or so minutes left, possibly into referee's time here. Get it out. Let's get it out. Good. Get up. Come on. Hey, I'm here. Nice throw in there, unfortunately. Positions turned over back to the Mahaki's got his dancing shoes on. Kai kani tēnei. Anō nei ko Benji Marshall with te haere ana. Good strike off the right hand boot as well. I think they must know that Waikato Māori are televising the games, because there's not much passing, to be honest. Everyone wants their names to get etched into the scorecard. Ahakoa he Māori tēnei e kaha aki ana I te kapa Aotearoa kia huki anō te mihi. Even though Wiremu and I have Māori blood in us, we're
always down to support the underdog, and it's important that our New Zealand Secondary School South team responds ideally prior to half-time. Ki te kore, he whātekau miniti atu anō e toi mai ana hei te wehenga tuarua. Touch there. Te kapakaka ariki, ngai Māori. Hoop man on. Shows great skill with keeping the ball in control. Good ball, good ball. Hey, go. Get in there, boy. Half time, we're going to throw to a break and get a bit of water into not only the kai tākaro but the kai pāpāho. Come on, Nico. Ka tahi anō ka whai tūru. Down the left edge they go. Good footwork in and away. Great cross there. Defending really well, our Māori team. Give credit to both goalies as well. Have been kept busy this first half. It's nice to see the fluidity between the defenders and the attackers in the midfield. Oh, that Wiremu call this corner goal in, and hopefully the New Zealand boys can bounce back. Vai te whana, engari e meke. Te poro, good clearance there from the goalie, strong punch. And it's turned into an attack now for the team of Māori. Anei a haki, mahaki. Ia ki a lua ne kanikani ana. He's got him. Help him out. Tino tuki tēnei para. Go Mahaki! Foul there. The defender went in for it, attacking player. Couldn't quite get the ball. Go short, Nico. Whanaki, the team of Māori. This could be the last opportunity of this half here. Go short, Nico, caught. Mahaki doing up. Gone for a curler straight on the edge of the box. Ooh. And Nate. Ko te wahanga tuatahi o tēnei kēmu. Aere, nā kai tāko. Māua ko luan ki te inu i ngā ngainu wai. Ka taika hoki mai ki te koro ki a koutou. No reira, te kauma rima, miniti kei te toi, tēnei, te roa tēnei whakatā, paku whakatā. Hare ki te tiki te tai inu. Mau he kai hoki pea, hoki mai ki te mātaki, ki te whakarongo, ki te wāhanga tuarua. As Wiremu mentioned, we're at half-time here, 2-0 to our kapa Māori. We'll be back shortly. Grab yourself a kapa and a pihi kete. Ka hoki mai māua ki te whakapāho i te wehenga tuarua. Privilege here to bring you coverage of the New Zealand Secondary Schools and Māori soccer competition, under 16s. Plenty more action still to come, kia mau tonu mai. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through really tough times. I just want to thank New Zealand Carbon Farming for taking the initiative and supporting schools like ours. It's really important they have that outlet to come to kura for another reason other than curriculum, and for some reason in our water our kids just breathe sport, and having that resource here makes life that much more enjoyable and they can keep doing what they're good at. Having this funding, being able to use it specifically targeting sport is hugely beneficial. Want to catch a fuel bargain with Caltex and Supergold? Scan your Caltex app, Flybuys or Airpoints for 6 cents off per litre with Pumped. And show your Supergold card for an extra 2 cents off. Ah, feels good. This isn't an
ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. So sponsorship from New Zealand Carbon Farming has been fantastic for our sports teams actually who went away to tournament week. We're a community who's driven by sport, but often money and the cost of travel, accommodation and uniform can be a barrier for some of our students. And to come out with a new uniform for a number of sports, particularly our basketball teams who've been away at nationals, has been uplifting for the students and for our community. The support from the Carbon Farming has been wonderful. Without them, then we wouldn't look like this. Sport is about more than just the game. It's about going from teammates to best mates. It's the high fives and helping hands. It's learning when to back yourself or back your buddies. It's actually being excited to get out of bed early on a Saturday. Sport is about more than just the game. That's why Caltex is proud to help fuel school sports. Okay, guys, twice the cell. Go past the cell, ladies and gentlemen, This isn't about what we wore back in the day. we're going to go now. Going once, going twice. No more offers. Sold! It's about being trusted to get a better result for our clients since 1973. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through really tough times. I just want to thank New Zealand Carbon Farming for taking the initiative and supporting schools like ours. It's really important they have that outlet to come to kura for another reason other than curriculum, and for some reason in our water our kids just breathe sport, and having that resource here makes life that much more enjoyable and they can keep doing what they're good at. Having this funding, being able to use it specifically targeting sport is hugely beneficial. Want to catch a fuel bargain with Caltex and Supergold? Scan your Caltex app, Flybuys or Airpoints for 6 cents off per litre with pumped. And show your Supergold card for an extra 2 cents off. Ah, feels good. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago.
So sponsorship from New Zealand Carbon Farming has been fantastic for our sports teams actually who went away to tournament week. We're a community who's driven by sport, but often money and the cost of travel, accommodation and uniform can be a barrier for some of our students. And to come out with a new uniform for a number of sports, particularly our basketball teams who have been away at nationals, has been uplifting for the students and for our community. The support from Carbon Farming has been wonderful. Without them, then we wouldn't look like this. Sport is about more than just a game. It's about going from teammates to best mates. It's the high fives and helping hands. It's learning when to back yourself or back your buddies. It's actually being excited to get out of bed early on a Saturday. Sport is about more than just a game. That's why Caltex is proud to help fuel school sports. Okay, guys, brace yourself. You've got passports, so.
Hoki mai anō e te iwi ki tēnei wehenga rua o te kēmu tuatahi. Ko ngā kura tuarua e nei te haere ake nei. Me ki ko ngā kapa e rua e hoa mā. Ko te kapa Māori e pakanga atu ana ki te kapa o Aotearoa whānui ki te tonga. Nei rā te kēmu tuatahi, te haere ake nei. Rua ki te kore ngā kaute, ko te kapa Māori e whakaihu waka ana i tēnei wā. Kei ngā puna o Waiorea te whakapāhotanga nei. Welcome once again to the second half of the first game of 4 New Zealand Secondary Schools competition between two Māori teams, under 16s and under 19 squad, and two secondary schools teams representing the southern catchments of Aotearoa below Waikato and onwards. Some of these kaitakaro are actually trying to crack a spot in the team that's travelling to Hawaii at the end of the year. It's been a privilege to bring you coverage alongside a tuakana who's very knowledgeable of the game and an advocate for our reo. And Wiremu, Patrick, Wiremu Patrick. Ko moi her husband tēnei e mihi nei. Māua tahi te whakapāhotanga. O tira ki tā tātou one-man band kei mui a tātou e hotu ana I ngā pikitia. There's an opportunity, an early opportunity for our secondary school squad to respond. Unlucky. Good early pressure. Brought on by the secondary schools team. Ngā opango me ki, hei aha te secondary schools team, he roa rawa te whakahuahua. Mena ka mau I a koe te pōtai o te kaiako. Te hape ngā kōrero I Wainganui te wehenga tuatahi me te wehenga tuarua ki o tākoro. Mena ko koe te kaiako mo te kapa opango. Nā koe mui hau. Aira I tima te tēnei wahanga, tino kaha te tima pango, te tima tuarua, o ngā kura tuarua. Mihi mea koe te kaiako, ko tāku, ka whakatere, te pāhi, ngā pāhi o te pōro. If I was speaking as a coach to the secondary schools team, one thing I would say to them is move the ball quicker. The danger man, I roto I tēnei tīma Māori. Te kai kani rā, ko Mahaki, e te whakatāi I nai nei. Mahaki's having a rest on the side for the Māori team. So there's an opportunity there for our secondary schools side to be a bit more attacking, to try a little bit more, maybe take a few more risks and try and really attack this Māori team. Hoi anō I kite au I ngā tīma e rua. I te wā rātou e whakatāna I haere te tīma Māori ki roto ki raro I ngā tēneti e toru. I noho te tīma New Zealand Secondary Schools ki te tonga, they sat outside in the sun. So that might have a bit of an influence here. The Māori team went and sat under some tents at the half-time break. And the secondary schools team sat outside here in the boiling hot sun. So, he rautaki pai tērā pia. A good strategy maybe just to keep these energy levels of these players a bit higher as we start the second half. All good. Reset. Shape up. Get it to him. So we've got some pressure here from the secondary schools team. A bit of a foul, which results in a free kick for the secondary schools team here. They're on the left side of their field, looking to cross the ball into the goal box
and hopefully one of their players can get ahead on this. It's well collected there by the goalkeeper. Te ahua nei, ki te tima te kapa, o te New Zealand secondary schools. O tima takaha rātou. Good start here from the secondary schools in the second half. Must have had a bit of a fire up from their coach at half time. Kia koutou ki te kāinga no mai hoki mai, ki tēnei wahanga tuarua. O te kēmu tuatahi. Oh, kora! It's an opportunity there for the New Zealand secondary schools side, and they have capitalised. The south side, they've capitalised. This makes the score now 2-1. Te tima Māori, ko tahi ki te tima of New Zealand secondary schools ki te tonga. Kamate, kora. E ai ki a Brian Tama ki hoi no. Te kapa pango tēnei, te hoki mai nei. Well done to the secondary schools team in their response. Te āhuatanga ki te riki. I was always coached, if ever there was a ball in front of you, dive on it. Koia pia te kōwhiringa pai ake mo te kaitiaki kora. Kapala hapa from our goalie of our New Zealand Māori team. Sort of caught himself out. He oti anō. Step now. This makes the game a bit more exciting, I feel, responding in that way. Well done to our kapa pango. Down the right hand edge they go. No doubt, Wiremu, you have a spring in your step after scoring a goal. Ka rongo I te ihi, te wehi, te wana, te mauri. Oh, done there by Nico. Taking the right hand side of the box. Defenders doing well there to stay on top of the attacker. Ko tēnei āhuatanga o te whakaari. Ko whai wāhi atu ki tēnei momo hakina ki nā hoki ne Wiremu. Hari te mehe takahi te mana o ngā kaitākaro engari. Me whakaari ka tika I ona wā. Ka rongo I te kaiwa wao I tō reka. I tō teka rānei. It's all part and parcel. But it's played in good spirit here. There's in sport there are ethics and kawa that players tend to follow. Gentlemen's rules sometimes. But some of them will be great. Kai whakaari for Short in the Street or other soap operas sometimes, but I'm not belittling them. These young men are doing a great job. Awesome cross there, the back of the box, and follow through. What's been very impressive, Wiremu, is not only the responsibility of the goalie to look after his patch, but the defenders coming back as well and putting their hands up. Tika tau e moe hau. You go. Look up. E kei ware te iwi, te kaumā iwa, te kaumā tahi ngā kaitākoro, ia tima, ia te tima. Ko te kai ārai, te kaitākoro whakamutunga. Nere ko te mahi a ngā kaitākoro katoa, ki te chaki I tērā kai ārai. So we just must remember there's 11 players to each team and only one goalkeeper, so we've got to make sure that the 10 other players are doing their very best to protect their goalkeeper. He tūranga tino moke tēnā. Very lonely position as the goalkeeper. You're the last line of defence. But it's a team sport. So it's very important that all the kaitākaro. Another good chance there for the secondary school side. That one rattled the woodwork. Hit the top of the goal and bounce back. Another opportunity perhaps down this left-hand side for the secondary schools team. Good cross into the box. The Māori having difficulty clearing here. Finally got it out of the danger area.
Another great strike there. Ooh, tino rawe tera. Tera wahanga o te kemu. Tino rawe. Good opportunities there from the secondary school side. Already in this first half, 5 minutes in, they've had 5 good opportunities attacking at their goal. So whatever was said at half-time is obviously paying dividends now. Whakaronga ki tahi o ngā whaia keke ki takutaha. E umere ana ki ngā kai tākoro Māori. Pana te pōro, pana te pōro. Kaha te tautoko. Some great support here in this game from ngā kai mā taki, the people watching. A lot of advice to these young rangatahi to help them as they put their claim forward to be selected for higher honours. A lot of pressure going on here from the secondary school side. Tino ua. Ki te pāhi te pōro. Very difficult for te tima Māori to find passes, to connect as they attempt to make their way down the field. A lot of pressure from the secondary school side. We've now got the team of Māori on a bit of a breakaway. Some space down their right-hand side. Nice through ball. Now down to their right wing. Toko whānga kai ārai. We've got 4 defenders back for the secondary school side. A cross comes into the box. They dealt with that well. But the Māori have regathered possession on the edge of the box. Big clearance there from New Zealand secondary schools. Ai te ahua nei kua huri te tai. Tai pari ki te tai timu. Rireke te hokinga mai o te tima pango nei ki tēnei wahanga tuarua. Te rāpea me te tiro atu anō. Te kaiako o te kapa Māori ki tōna pai. Nā rānei e hunga e ngā kau hikaka ana. Te eke anō ki tēnei āhuatanga kia kaupare. I te hoi, o te kapapango. Come out with a different energy, our secondary schools team. It's a game of ebb and flow. A game of momentum, and certainly in this first instance of the second half, our secondary schools team has come out with a bang. And as we mentioned earlier, it might be a time to roll the subs and try and restrict and suffocate the attack of the team in black. Te nano ki koutou e mātaki mai nā. O tira ngā raukura, ngā huru, e āhei ai tēnei manu te rere. Caltex Baileys, Apollo, Whakata Māori, New Zealand Carbon Farming. And mihi ana ki te kāhui manu, ki te kāhui tautoko. Throw in here on the left-hand edge, just on halfway here at Ngā Puna o Waiorea, Western Springs. Certainly been to a few concerts behind us, and with Motown and the zoo, certainly an attraction. Good footwork, even
better strike. It looked the goods from where we are. Engari anō te hua I puta mai, tuki te pōro I te pau maui. I te kaura. Down the right end of the field though, our Māori team. Haven't been down here often in the second half. So it's great as a goalie to stretch the limitations of your tapawha. They're going. Okay, the keepers. Rua ngā kaute ki te kotahi. Ko te tīma Māori tonu. Kei te tihi o te tepu I tēnei wā. Hey, get it. Here we go, lad. My bad. When I take it, I'll take it. Te kapa pango kei te whiore. Update of scores, guys. 2 goals to 1. New Zealand secondary schools in black. And our Māori under-16s team in green. 2 early goals in the first half from our Māori squad and an early response in the second half from our New Zealand squad. Taiohi tonu te hanga o enei ahakoa. He pakake te whakaro, he pakake te tākaro. Wouldn't be surprised if some of these kids are playing topside for club representatives. Te ahua nei kei te pukuriri haere, te kai whakahaere o te team New Zealand Secondary Schools, te kapu o pango. Kei te umere ia ki te taha. I'm back. Meri kei te tīma Māori te pōro e nai nei. Oops, ka tērā. Ka tērā te paenga o ngā taiohi. Kāre aha ki a rātou. Ka tākaro ka pira I ngā wā katoa. Ai, kātahi te tīmata pai ko tēnei. Te kēmu tuatahi, e toru ngā kēmu kei te toi. I tēnei rā. Anei, te tīma pango. Te taha mātau o te whira. Pai te pāhi ki mua. Engari, e toko rima ngā kai ārai o te tīma Māori. Te waho te pōro. Nā nei ka whiu. Te kapua pango I te pōro ke roto I te whira. Oh, the ball is bouncing in the... Oh! Right, ko hopu te kai ārai. Te tīma Māori te pōro. Goldie collected the ball well. Half a chance there for the secondary school side inside of the box. Man, boy. Man. Oh, what? Te kai wawao. He whao tēnā. He tohu pai tēnā. Ka hare tonu ngā mahi. O ngā rangatahi. He mihi kā tika ki te poiwhana Māori. E te kai whakahaere ko whu tēnā. Nānei whakapau kaha. Ki te āwhina. Ki te pōpoia. Ki te tiaki anō hoki I tēnei. Whakataitai me ngā tīma katoa. O ngā tīma poiwhana Māori. E roa te wā I mahia e ia I ngā mahi katoa. Ki te whakapiki I tēnei mea tākaro, tēnei momo tākaro. Ki roto I te ao Māori.
I kuru au ki aia, e mui tēnei ki emu. E maha ana mui ai, mui a. E te kuru e ki ngā mautere katoa. Pera ia Fiji, Samoa, New Caledonia, Solomon Islands. A tona wāpea, ka tātu e teitima no Aotearoa, i aua mautere. Over Christmas, because I got a chance to watch Taika Waititi's film, First Goal Wins. Talking about mautere, getting involved with kina, that was a great film. True story too. It brought a lot of joy to American Samoa that got pumped by Australia in one of the qualifiers, I think 30 plus. And the team was just happy to not only win a game but get a goal on the board. Come on, Ray! But yeah, thank you for acknowledging our tumu whakarai of Māori football. Triple P, Phil, as he said, spent a lot of resource, energy and commitment to establishing a solid foundation for our young aspiring footballers to grow on. Ki mai no te poro, ki wanga nui, te whira, katangia, their own goal. Great introductory game to a special day here with 3 games still to come. Wai ka hoki aku mahara ki au e whai wā ki e tihi o ngā whakapāhotanga ko kotuku tibu. Rāua ko he mana waka ngā kaipāpāho. Ko au tā rātou ringa manaki me ki. Pai e whāpea ngā kemu i te rangi kotahi. Ngari he Māori te tū o ene. Ki te ringi mai te tihi i tō rātou waia, i rātou e pāho ana. Ka kōrero tonu ki te waia. Kātahi, kārua ki te mate kai te tihi. Ka puta te tihi ki te hoko kai, ka waiho mā te tihi atu te kemu e kawe. Tainoa ki te ahi o te rāti. Ka taka e tihi ki te moi, ka ngongoro ki runga i te mihi. Ngongoro nei pai. So he mea whakatūpato tēnei kia tāua. ki te hia moi, ki te mate kai rānei, e wāte ana, e tae ana. Kia ora whakaata Māori. And a big mihi to Kotuku Tibu. Kua mene atu ki te pōtera. O tira te hunga mate kia rātou. Apesi hono tātou. Ki te ao kiko, tēnei au ka mihi. Ka waiho e nā kōrero ki reira, hare i te mea ka whakapāke hatia. Kei pukuriri mai a Rob. Yeah, Ethan. But yeah, we've got a long day ahead of us. I'm grateful to have Wiremu beside me to be able to share some joy together. 80 minutes times 4 of coverage. 4 hour rangatahi. Wā tātou tamaiti te pūtake. Ngari nei rā ngā whakapāha e whakawhāriki hia i moi te aroaro. Kia mana wanui mai. He's a bit confident with his feet, our goalie, rather than his hands. He tohu pai tēnā. He striker kepe ia. Ara. Whakaranga mai a pai rifi. Ara te. Ka mihi ki aia.
kaitiaki, tuatahi. Te tīma. Tika na ngā kōrero wiremu I tāu ngā kōrero I whakawhāriki hia. Hare I te mea ko ia anake. Hare I te mea ko te mana mo te tiaki I te pā. Ki runga noiho I ona poko whiwhi. There's 11 players on the squad. It's not the one responsibility of our goalie to look after his garden. Tana mara, no reira, mihi ana ki aia. Kai koura tuatahi. Ai, tika tau, te āhua nei. Ko te whakaaro, ko te rautaki o tēnei tīma, o ngā tīma e roa pia. Ka tākaro ngā kai, tākaro katoa. Aha ko te tūranga. Reira ai, ko whakawhitia. E te tīma Māori, ngā kai ārai. We want to make sure in these sort of tournaments that all the players get a chance to showcase their skills and their abilities. As we mentioned earlier, they're all playing for a chance to go on to higher honours. So the whakaaro here, the thoughts from the coaching staff of both teams will likely be to give all the players some time on the pitch today. Ai, ka timata te kēmu tūroa a te tekau mā tahi kraka. Don't think you can see this at home, but the players for the next game have begun their warm-ups. They're going through their routines. That game is kicking off at 11 o'clock. Ko te tīma Māori. Te pōro I nai nei ki te taha Māui. Engari, kua hoa tu te pōro ki te tīma Pango. Ori te tēnei ki te tahi mea meke meke. They're like a boxing fight at the moment. Both teams throwing a few jabs. Just feeling each other out. The ball's now on the right hand side. Bit of space in front of them. Good defence there. Nā te tīma Pango. Hoki au ki ngā kōrero. He kaha etahi o ngā kai tākoro poiwhana ki te mahi whakaari. I whakaaro au, e pāna ki tēnā. Ko wai ngā tino tauira. Ara, ko Ronaldo tēnā. Ko Lionel Messi tēnā. Kylian Mbappe. Ko enei kai tākoro katoa no Europe, no Wahike, no Peina, no Portugal. He kaha au a whenua ki te mahi whakaari. E a rātou e kōrero ana, e koro ana ngā ringa. Ngā tinana. No reira tērā pia, te timatanga, e rereke ngā ahurei. Ia te whenua, ia te whenua. So just going back to the reputation of football throughout the world being very theatric. Maybe a bit too much so, especially for us down here in Aotearoa. Not really used to that sort of behaviour when someone falls over and does 9 tumble turns on the ground and then get up and they walk off straight away. Engari, when we think back, so the players and the models that our players here in New Zealand are watching, I rungi te pāoka whakaata on the TV, the PlayStation anō hoki on the PlayStation, players like Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappe, all these players, they come from different countries, different cultures, and a lot of them, they're very comfortable in using their hands in very theatrical countries when we think of opera and those sorts of things. So perhaps some way that is filtered down into this sport across the globe. E free kicking nai nei,
Hoki a Mahaki ki te whira. He's got a free kick here for te tima Māori. On the right hand side by the corner, the cross comes in. No, it's a false one. Ooh, by te raro, taki rawe tēnā. They set up for a big cross into the box. Hoiano, a short pass and a good shot off there by the tima Māori. Kia te rātu āhuatanga i ka pēnā mo te āhuatanga ki te hockey in their corners. Pe wetehi. Ka puhu te pōro ki wainga. Ngari tatari mai nā te ti kai. Kai whare. He rawi te whanau. Nuia. Rātu āhuatanga. Still 2 points to 1 here in game 1 of 4. Here at Western Springs here in Tāmaki Makaurau. Beautiful day. Sun's out. Tāwhiri Mātia's out as well. But both teams get that advantage when they swap sides. Great cross pass there from Mahaki. Tana piro tua rua tera Nico. Mihi ana ki aia. Kauako ia ana ke ngari ko te tima whānui. Fruits of good attack. And the majority of possession. Coming out of the early stages of the second half, our team in black had the bulk of the pill and most of the pressure. However, the momentum has swung back to our Māori squad, 3 points to 1. Why not? Why not have a nudge? Ai kua whai wāhi atu. Ki te tuku i ngā mihi. Ki ngā hono ngā tāngata, ki ngā hono ngā iwi, ki ngā hono ngā marae. Mo taku he i taku whakahuahua i a Mahaki e a Nico i ngā wā katoa. He oti anō. Ko rāua tahi ngā toki i tēnei wā tonu. Rā Mahaki, tēnei kai tepe. Really impressive. Too much, yeah?
Keep it going! Don't stop! Time, get it, time! Wait, box the man. Yep, Lockie on your back, Lockie. Right shoulder. Richie! Lucky if you can, lucky if you What? can. Gotta win, gotta win. Win. Well done, Rick. Good. Good, Richie.